So this is my very first time on a high-speed railway, and just even waiting on the platform, it was saw another like train go by, and it was so scary. Like it was just like, and I was like, ah. So I don't know. I've never seen anything like move so fast before. So you're like, oh my gosh, my God. 盘点第一次坐高铁的老外。いやすごいね。でもめっちゃ見える感じこれめっちゃ綺麗やん。これ二等席でしょ。全然ね。めっちゃ綺麗。本当あれや。日本の新幹線と一緒やね。ここだここ。あちょっと待って入り口すぐ見て。ほらこれ水がある。あすごいね。これ日本のはないね。ないね。めっちゃ綺麗。ほら。おお。めっちゃ綺麗やね。そうだね、キロ数以上だよね。1000キロ以上あるから、で4時間ちょっとですよ。Train, and we didn't get a chance to because we didn't book far enough in advance, so we missed out. This is a G series train, which is the fastest series of trains. This one travels with top speeds of 350 kilometers per hour. 350. But it's going to take us about 4 hours and 20. I say about, but it's going to take us 4 hours and 28 minutes to get there today. It's not the fastest of the G series trains. As far as I know, the fastest one is 4 hours and 18 minutes. But I think 4 hours and 28 minutes to travel 1,300 kilometers is still pretty good. fast. It's pretty fast. It's really fast. Really, like I'm not gonna lie, it's really fast. Look at that. 350 kilometers per hour. That is insane. Wow, this train is super quiet. I mean, not just the people are quiet, the train is super quiet. Yeah, it's very quiet. I almost feel bad for talking, but anyway. A fancy train instructional video is playing. It is my pleasure to extend our best regards to you. We are heading to Xi'an, which is about 500 kilometers from Pingyao, and it will take us just 3 hours, including the stops that we'll make. Taking a regular train would have taken us 9 hours. That's how fast this train is going. Now you can see how fast we're going. We're going 240 kilometers an hour, which is very impressive. I mean, you can see just right here. Now it just... And now it's just a wall, not so impressive. By the way, we'll take some footage, but you can see we're going very quickly, and it's really cool. But it's so silent in here; it's crazy. I don't even dare to speak very loud, like with my full voice, because I think everybody would hear it. So it's a bit weird. And yeah, now you can see how fast we are going. Like if you see these trees and buildings flying by. At the airport, or when you're at like at Pudong Airport, you just slide your passport in and like you're let through. So last time I was here, all we did was show our e-ticket, like when we first got to the train station, and then we scanned our passport to get through the gate, and it was so easy. Not anymore. But I just got China real hard. Everything changes very quickly here. And here's the bullet train. Bullet trains are excellent to use if you're trying to save time. What would normally take an hour-and-a-half drive to get to Shanghai only takes 23 minutes by bullet train. So we have a standing ticket, which means we literally stand just in the corridors, but once the train goes, if there's open seats, we can try and steal them. That's first class. I doubt there are any open. We'll steal some first class. Look at that. 350 kilometers per hour. "其实我每次都还是要提醒我自己，中国的高铁有多快。我们现在从上海是6点钟出发，然后10点30左右到北京，这个就是4个半小时。盘点第一次坐高铁的老外。To Shanghai, and guess what was waiting for me at my seat? Lunch. You've got a nice power outlet underneath the seat, which you can plug your laptop or your phone into, whatever you want to do. Also by the arm there's a great little lever, and the best part is your chair goes back a long way. Alright, we just landed in Shanghai. That's the 1,000 kilometers from Beijing to Shanghai. In just a second there'll be a crack squad to come in and clean the entire train.
turn it all around and send it right back to Beijing again. Nice.厕所对我这个外国小伙来说是比较友好的啊，就是有一个马桶，而且这里地方好像更大一点，你们看，厕所好平。睡觉觉了，现在午饭也吃好了，那我现在就想睡个觉，我就给你们看一下，在这边可以怎么平躺。眯了一会儿，你们看什么来了？现在已经5点半了，马上还有1个小时就到北京了。自费外卖打3，看看这个牛肉面怎么样？非常浓的牛肉汤，3大块牛肉面，还有一个茶叶蛋还是卤蛋。我今天已经第5个蛋，而且这个汤是烫的。满满的幸福感。如果现在还有一点辣油还有蒜，最好是那种老北京腊八蒜，你们知道吗？就是完美了。看看外面的风景，在这里吃一碗热腾腾的红烧牛肉面，哇塞！如果我老婆跟我来，她肯定会非常的羡慕啊，质疑我。盘点第一次坐高铁的老外。साउथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ यहाँ 2 मिनट के लिए रुकी है और बाहर से इशारा भी कर दिया उन्होंने कि अंदर हो जाओ। हम चलाने लगे हैं ट्रेन को। इस बुलेट ट्रेन में 2nd क्लास होती है, 1st क्लास होती है और बिजनेस क्लास होती है सीटें। दरवाज़ा बंद हो रहा है। मैंने जो ली है वो 2nd क्लास है, जो सबसे सस्ती होती है इस बुलेट ट्रेन में। उसके बाद 1st क्लास होती है और सबसे जो हाई फाई है वो है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास सबसे एक्सपेंसिव होती है और इस बुलेट ट्रेन में कोई स्लीपर वगैरह नहीं होता, कोई बर्थ नहीं होता। ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन में बाकायदे अनाउंसमेंट हो रही है इंग्लिश में और चाइनीज में। जब स्टेशन से गाड़ी चलती है तब भी अनाउंसमेंट होती है और जब स्टेशन आने वाला होता है उससे 10 मिनट पहले भी हो जाती है और जब आ जाता है तब भी हो जाती है अनाउंसमेंट। इस बुलेट ट्रेन का रिव्यू में क्या बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त और ये बिल्कुल GoPro 7। Nice. Офигенно, это китайский плацкарт. Здесь нет локомотива, вон там машинист, и как Сапсан, короче говоря. Так, заходим. Вау, охренеть! Это, ребяшки, плацкарт мечты, зацените! Охренеть! Слов нет, у меня прям одни эмоции. Так хочется прям тут уже поспать наконец-то. Тапочки, смотри. Тапочки есть, смотрите, вот прям заходим, проводников нет, никто не встречает.
То есть, как бы сами 2 раза билеты проверили, как в кинотеатрах новых. Зашли, а там уже зал, сами выбираете. Go, please. Ступеньки, длинные вообще, полки здоровенные. Можно сидеть, они еще превращаются в кресла. Вот это я понимаю. Это самый новый поезд их всего. Yes. Oh, thank you. 4 штуки, тебя что, одеваешься, разденешься, все спокойно расскажу. Ребяшки, теперь по порядку. Как видите, это одна длинная колбаса. Вот, посмотрите лучше туда. Всю перспективу оцените. Дим, зазум. Вот прям туда зазум вообще. Это один длинный такой вагон. Билетики у нас все-таки проверили, вон там кондуктор. То есть, если кто-то храпит громко в соседнем вагоне, то этот вагон тоже будет это слышать. Все купе 2 типов. Первое купе – это с кроватью немножко внутри. Это вот мое такое, как бы купе, назовем это купе, место. А у Димы кровать снаружи. То есть, он сюда садится. Это все жесткое, оно как бы никуда не поднимается, ничего. The rest of the world is still debating. Where should we put the track? How much it's gonna cost? Should we do this? No, we can't go there. We can't do this. China's already built like another 1,000, 10,000 kilometers of track while they're still talking about it. Wow, so look there, you can see the speed that we're going. 304. And now today, I'm getting on a Chinese bullet train and I'm very excited to see what it's like. And I'm gonna take you along with me. It's quite luxurious. Is this a train driving into the future? Wow. Which is even more impressive. And by the end of 2020, they had a total length of track of 37,900 kilometers, and it makes up for 2/3 of the world's total high-speed rail. 2/3, China. I mean, seriously, the world needs to catch up. What's going on?